কি হয়েছিল ফার্স্টে একদম টপ মোস্ট যে নোডটা, যে ট্রি এর যে রুট নোডটা, সেটা ছিল আমাদের ডকুমেন্ট হুইচ রিপ্রেজেন্টস দ্য এন্টায়ার এইচটিএমএল ডকুমেন্ট, রাইট? অ্যান্ড ডকুমেন্টটার ভিতরে নেক্সট রুট এলিমেন্টটা কি ছিল? আমাদের এইচটিএমএল যে ট্যাগটা, যেটা পুরো কোডকে এনক্লোজ করে, সবাইকে এনক্লোজ করে টপ থেকে বটম পর্যন্ত। দেন এইচটিএমএল ট্যাগের কিছু চিলড্রেন ছিল, কি কি? যেমন হেড ট্যাগটা একটা চিলড্রেন ছিল, বডি ট্যাগটা একটা চিলড্রেন ছিল, অ্যান্ড হেড আর বডি কি ছিল? ওরা সিবলিংস ছিল, রাইট? দেন হেডের কারা কারা চিলড্রেন ছিল? আরো অনেক থাকতে পারে, বাট ফর নাও এখানে টাইটেল ছিল, অ্যান্ড টাইটেলের ভিতরে একটা টেক্সট ছিল, মাই টাইটেল। এখানে আরেক একটা ভুল আছে, সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। টাইটেলের ভিতরে আসলে একটা টেক্সট নোড হবে, আর টেক্সট নোডের ভিতরে টেক্সট হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর বডিতে হচ্ছে আমাদের আরো দুইটা চিলড্রেন ছিল, একটা এলিমেন্ট এ মানে হাইপারলিংক, এন্ড একটা এলিমেন্ট H1। সো হাইপারলিংকের ভিতরে আমাদের অ্যাট্রিবিউট নোডসও ছিল, যেমন href। আর হেডিং এর ভিতর কি ছিল? আরেকটা টেক্সট নোড ছিল, যেটার ভিতর টেক্সট ছিল মাই হেডার। তো এটা তো আমাদের সবার মনে আছে, রাইট? আমরা একটু রেসপন্ড করি। এটা কি সবার মনে আছে? এটা পড়াইছিলেন বাট ভুলে গেছি। এখন তো বললামই আবার, এখন কি বুঝছি আমরা? কিছু বাকিরা কোথায়? আমি এখন নাম ধরে কোয়েশ্চেন করা স্টার্ট করব। মনিরা কোথায়? মনে আছে এটা পড়িয়েছিলাম? এখন বুঝছি এখানে কি একটা প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ ছিল, সিবলিং রিলেশনশিপ ছিল, নোটস ছিল, এগুলো মনে আছে? আচ্ছা, এটা আজকের জন্য লাগবে, এজন্যই আমি একবার রিক্যাপ দেখালাম। আচ্ছা, লাস্ট ক্লাস হচ্ছে আমরা ক্লাস কি রেকর্ড হচ্ছে? কেউ করতেছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ইভেন্টস পর্যন্ত দেখেছিলাম। সো আজকে হচ্ছে আমরা নতুন কিছু জিনিস দেখব, যেমন যেটা ডমের সাথে রিলেটেড, ঠিক আছে? ডম ন্যাভিগেশন, জাভাস্ক্রিপ্ট ডম ন্যাভিগেশন মানে আমি ওই ট্রিটাতে, আমার যে ট্রি স্ট্রাকচারটা ছিল, সেখানে কিভাবে ন্যাভিগেট করে একটা এলিমেন্ট থেকে আরেকটা এলিমেন্টের কাছে যেতে পারি, ঠিক আছে? সো একটা ফর এক্সাম্পল, আমি একটা হেড এলিমেন্টে আছি, এখন হেডের ভিতর তো অনেক এলিমেন্টস থাকতে পারে, আমি এখন ওদেরকে কিভাবে অ্যাক্সেস করব, ঠিক আছে? So with the HTML DOM, we can navigate the node tree using node ম্যাম আটকে গেছে, কথা শোনা যায় না। আমি কি অফলাইন? ইন্টারনেট নাই? আচ্ছা, আমার কি ইন্টারনেট চলে গেছিল? জি ম্যাম, আটকে গেছিল। দাঁড়াও, আমি মোবাইল ডেটাতে সুইচ করি। একটা সেকেন্ড। আচ্ছা, এখন ঠিক আছে? আছি আমি। জি ম্যাম, আচ্ছা। ওকে, সো আমি পেজটা আবার ফার্স্ট থেকে বলি। So using DOM navigation techniques, we can navigate the node tree using node relationships. And what relationships did we know about? An element can have a parent, an element can have a child, an element can have siblings as well, right? So there are some built-in properties between nodes that we can use. For example, and we can access an element's parent using the parent node property. If one parent has multiple children, we can access them using the index number
Okay, so if we write child nodes 0, then we will access the first child of that uh, parent node. If we write index 1, then we can access the second child and so on. It works kind of like an array. Then if we have multiple children, we can access the first child directly and we can also access the last child directly. And if there is only one child, then first child and last child will both be the same, right? Since there is only one child. And for siblings, we can access the next sibling as well as the previous sibling if there are multiple elements under the same parent. Okay, so if we see this example, here we have a title ID demo, and inside here we have a DOM tutorial text. So you might think, এটা একটু draw করে দেখাই. You might think that the tree structure will look like this, right? Like first we have the title. Can you see what I'm writing here? The blue text. জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, so এটা হচ্ছে কি টাইটেলটা। If I first have the title node as the parent, you might think that under the parent there is only one child, which is the text, right? But that is not the case. If you see this sentence, the element node title does not contain text. What does it contain? It contains a text node with the value DOM tutorial. So under the title there will be a text node. This is also a node. Everything inside a circle is a node. Okay, and inside this text node we have the string text that is written DOM or DOM tutorial, right? So there is actually three things. First we have the parent title, we have the child text node, and under the text node we have the text or the string that is DOM tutorial. Did we understand this much? এতটুকু বুঝছি? জি ম্যাম বুঝতে পারছি। Acha. So what if now I want to access this text, DOM tutorial text? How do I, is there a question? ইয়েস ম্যাম, এখানে আমি মানে হ্যাঁ, ফার্স্ট মানে নেক্সট সিবলিং আর প্রিভিয়াস সিবলিং এর মধ্যে পার্থক্য কি এটা একটু মানে রিক্যাপ next করতে sibling, previous sibling. Okay. আচ্ছা, আমার লেখাটা চলে গেছে। Select করতে পারছি না, right? Okay, so for example there is one parent and you have three children. Okay, so C1, C2 and C3. Sorry for my horrible handwriting. And these are also text nodes. I'm not circling them, but these are also nodes. So for example, you know the ID of C2 using document get element by ID C2. Okay, so now you have the C2 node. If you want to access C1, you can write C2 dot previous sibling, then you can access C1. Or if you want to access C3, then you can write C2 dot next sibling, right? আর এটা যদি আমরা কোডে বুঝতে চাই, কোডে কি থাকে আমার, ওয়েট আমি এটাকে ইরেজ করি। why can't I select? Okay, কোডে একটা divএর ভিতর if there are three paragraphs, right? So if there is one div and then there's p1, p2 and p3. So these are three paragraphs, right? So you can imagine these three as siblings or three children of div parent, right? Then if you have access to P2 and you want to access P1, you can write P2 dot previous sibling. If you want to access P3, you can write P2 dot next sibling. বুঝছি? ম্যাম কোডের অর্ডারের উপরে ডিপেন্ড করবে যে কোনটা প্রিভিয়াস হবে হ্যাঁ, কোনটা হ্যাঁ। হবে। সো ডিভের ফার্স্ট চাইল্ড হচ্ছে P1, সো ও হচ্ছে ফার্স্ট চাইল্ড। ওকে, ফার্স্ট চাইল্ড দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারবো। লাস্ট চাইল্ড অ্যাক্সেস করতে চাইলে P3 আসবে। সো ডিভস ফার্স্ট চাইল্ড ইজ P1, ডিভস লাস্ট চাইল্ড ইজ P3, P2's next sibling is P3, P2's previous sibling is P1. And if I write child nodes for div,
child nodes 0 will be P1, child nodes 1 will be P2, and child nodes 2 will be P3. And for all these three, P1 dot parent, P2 dot parent, P3 dot parent, it will be div, right? জি ম্যাম, বাট এখানে তো তাহলে P2 কে ফার্স্ট চাইল্ড অথবা লাস্ট চাইল্ড এরকম কোনো কিছু দিয়ে অ্যাক্সেস করা যাবে না। না, ওকে হচ্ছে আমার চাইল্ড নোড নাম্বার দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে, অথবা যদি আমি ওর আইডি জানি, P2 যদি আইডি জানি, দেন আমি ওকে ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবো এভাবে। জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। Okay. So let's get back to this example. As we were saying, first there is a title parent. Inside the parent title, we have a text node, and inside the text node, we have the text DOM tutorial. So what if I want to access this particular text, right? So the tree was like this. Let me draw it once again. We had title, then we had text node. I'm just going to write tn text node, and then we had the string, okay, which is dom d. Do we understand? So now I want to access d, but I only have the id of the title, which means I have the id of this node, the parent node. So we can access it in three different ways. The first way, you already know this: document get element by id demo dot inner html. If I write this, I can already access the entire thing, which means I also have access to this text, right? I can change this text now if I want to. The second way is using the first child method. So document get element by id demo. Up to this part we have the title. Up to this part, towards the left we have the title, then dot first child. Who is the first child of title? It is the text node, right? And there is only one text node, so first child and last child will both return this text node. Then we have the node value. What is the node value? This text, this string. To get this string, we have to write dot node value. Did we understand? বুঝছি। শুধু ফার্স্ট চাইল্ড লিখলে কিন্তু টেক্সট নোড পর্যন্ত আসতে পারবো, বাট টেক্সটটা পর্যন্ত অ্যাক্সেস পাবো না। সো সেটার জন্য ডট নোড ভ্যালু লিখতে হবে, ঠিক আছে? আরেকবার একটু বললে ভালো হতো। আচ্ছা, বলতেছি যে এই লেফট পার্টটা তো হচ্ছে টাইটেল, রাইট? গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ডেমো, এটা তো হচ্ছে এই টাইটেলটা। দেন ডট ফার্স্ট চাইল্ড। ডট ফার্স্ট চাইল্ড মানে কি? টাইটেলের ফার্স্ট চাইল্ড তো হচ্ছে এই টেক্সট নোডটা, এই পুরা টেক্সট নোডটা। এই টেক্সট নোড আর টেক্সট কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে? টেক্সট নোডের ভিতরে হচ্ছে টেক্সট। আমি হচ্ছে টেক্সটের অ্যাক্সেস চাচ্ছি। সো টেক্সট নোড পর্যন্ত আসার পর I have to write dot node value. If I write dot node value, only then I can access this text, this string, DOM tutorial. If I don't write the node value, I will only have the text node, but not the text inside it. বুঝছি? জি ম্যাম, এখন বুঝতে পারছি। Okay, similarly, we can also access it using child nodes and at index 0, right? Since there is only one text node, there is only one child under the title parent, I can write 0 and then node value. That will return the same thing. Okay? Does anyone have any confusion? You just have to remember that there are these three ways. ম্যাম লাস্টে আরেকবার একটু বলেন। এটা হচ্ছে সিমিলারলি, এখানে কি ফার্স্ট চাইল্ড লিখলে তো একটাই তো চাইল্ড ছিল, তাই না? একটাই টেক্সট নোট ছিল। লাস্ট চাইল্ড লিখলেও কিন্তু সেম জিনিসই হতো, একটাই চাইল্ড ছিল। আমি আরেকটা কি আছে যে চাইল্ড নোডস, তারপর ইন্ডেক্স নাম্বার মানে নোড নাম্বার। সো যেহেতু একটাই চাইল্ড, সো আমি তো ওকে 0 ইন্ডেক্স দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারি। সিন্স there is only one child, I can also access that child using 0 index, right? আর এই পার্টটা তো নোড ভ্যালু, ওটা তো সেম। জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। Okay. Similarly, what if, let's see another example. What if we want to copy the text from one element h1 to a different element p? So we have one heading h1 id01, and there is a text, my first page. And there is an empty paragraph. There is nothing inside the paragraph id02.
what if I want this text inside this paragraph? How do I do that? Simple. Using the exact same three techniques, I can do that. On the left side is the same, right? Document get element by ID 02, which means the paragraph, dot inner HTML, because I'm trying to write something inside this HTML, right? So the left side is the same for the paragraph, and on the right side, I can do it in three ways. First, document get element by ID 01 dot inner HTML. This will give me my first page. Or you can write first child dot node value, that is ID 01's first child is the text node, and text node's node value is my first page. So this also works. Or child nodes 0 dot node value. Again, H1's child nodes at index 0 is this text node, and the node value is my first page. একদম সেম কিন্তু তিনটা লাইন, রাইট? ইনার HTML, first child node value, child nodes 0, node value. Exactly same three lines. Did we understand this example? এটার যে বাম পাশের লাইনগুলো সবগুলা আইডি 02 কেন? কারণ আমি কি করতেছি, আই ওয়ান্ট টু কপি দ্য টেক্সট ফ্রম ওয়ান এলিমেন্ট টু আনাদার এলিমেন্ট। আমি H1 এর ভিতরের টেক্সটটাকে কপি করে প্যারাগ্রাফে আনতে চাচ্ছি। সো লেফট সাইডে তো মানে এটা তো অ্যাসাইন করতেছি, তাই না? সো লেফট সাইডে কাকে অ্যাসাইন করতেছি? প্যারাগ্রাফকে। ওকে ম্যাম, বুঝতে পারছি। আর রাইট সাইডেরটা হচ্ছে ID 01, বুঝছি? Yes, Okay. ma'am. So next, let's go through some more DOM node techniques. How do we create new HTML elements or new nodes? How do we create new nodes even if um, we had a fixed set of nodes in the tree beforehand? So to add a new element to the HTML DOM, you must create the element first, create the node first, and then append it to an existing element. মানে কি, ফার্স্টে একটা নিউ নোড ক্রিয়েট করতে হবে আলাদা, একদমই মানে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে, অ্যান্ড দেন একটা এক্সিস্টিং এলিমেন্টের সাথে ওটাকে অ্যাটাচ অর অ্যাপেন্ড করতে হবে। ওকে, সো ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস structure, there is a div parent div1, then there are two paragraphs p1 and p2. Okay, so আমি যদি এটাকে ড্র করি, okay, so I have one div, then I have e1 and I have e2. So this is my tree structure, right? Now what if I want to add a new paragraph e3? I don't have this yet, right? How do I add it? So inside the script, first I have to create the element node. How do I do that? Paragraph, I'm just writing a variable name const para, document dot create element, and then you write the tag. This is the same tag that you write when writing HTML, right? This is this p. Okay, this is the same p. So create element paragraph. Now this para variable consists of a paragraph element. Inside this paragraph element, I want to have some type of text. P1 has written this is a paragraph, P2 has this is another paragraph. So I want to write this is new. How do I do that? I have to create a text node. Document.create text node, and inside the text node, what do I have? A string which is this is new. তারপর আমি কি করব, এই প্যারাগ্রাফ আর নোটটাকে তোমার কানেক্ট করতে হবে, রাইট? I have a separate paragraph, I have a separate text node, but now I have to connect them. ওদের মধ্যে যে একটা প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ, সেটা বুঝাতে হবে। This node is the child of this paragraph and I have to connect them. For that I do this para dot append child node. So para is the parent. To this parent I am appending a child. What child? The text node child. Okay, এই পর্যন্ত কি বুঝছি? Acha. So now I have the paragraph and the text inside the paragraph. Now I have to add this paragraph to this div, right? To this div, so that a dotted line becomes a full complete line. So first I have to get access to the div or the parent, which is this element.
const element document get element by id div 1. So this element represents the parent div 1. Then what do? I just have to add this new child p3 to div 1. How do I do that? Element dot append child, and what do I pass? I pass the para. The paragraph is now appended to this div. Did we understand this example? It is pretty simple. কারো কোনো প্রশ্ন আছে এটা? ম্যাম লাস্টে কি আমরা ডিভের মধ্যে প্যারাগ্রাফটাকে অ্যাড করলাম এরকম কিছু? হ্যাঁ, এই ডটেড লাইনটা করলাম বেসিক্যালি। এখানে এলিমেন্টটা হচ্ছে div 1, এটা ওকে ফার্স্টে নিলাম, তারপর এলিমেন্টের মধ্যে অ্যাপেন্ড চাইল্ড, মানে এলিমেন্টের অলরেডি দুইটা চাইল্ড আছে, এখন অ্যাপেন্ড চাইল্ড করে ওর লাস্টে একটা চাইল্ড অ্যাড করে দিলাম। তাকে অ্যাড করতেছি, প্যারাকে অ্যাড করতেছি। প্যারা হচ্ছে যাকে আমরা একটু আগে ক্রিয়েট করলাম। এটা কি বুঝছি? জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। আর এই পার্টটাকে বুঝছি, এখানে নোড কেন আসতেছে। একটু আগে যে বললাম না যে একটা এলিমেন্টের ভিতরে একটা টেক্সট নোড থাকে, আর টেক্সট নোডের ভিতরে একটা টেক্সট থাকে। সো প্যারাগ্রাফের সাথে একটা টেক্সট নোডকে ফার্স্ট অ্যাটাচ করছি, আর নোডের ভিতরে আমার এই টেক্সটটা ছিল, দিস ইজ নিউ। ঠিক আছে? আচ্ছা, so this is what append child does. Appends the new element as the last child of the parent. But what if I wanted to insert something here before p1? What if I wanted to insert paragraph 0, p0? Then we could use the insert before method. This inserts before a specified child node, and the syntax is element dot insert before para comma child. So what will be this child? This will be p1, right? এটা কি বুঝছি কেন p1 হবে এই চাইল্ডটা? যদি আমি p1 এর আগে কাউকে বসাতে চাই, p1 এর আগে একটা সিবলিং অ্যাড করতে চাই, in that case এলিমেন্টটা তো হচ্ছে div, then insert before para comma, প্যারাটা হচ্ছে কে? প্যারাটা হচ্ছে p0, যাকে আমি নতুন অ্যাড করব, p0, and চাইল্ডটা হবে কে? চাইল্ডটা হবে p1. If I want to insert something before p1, then I can write it like this. আমরা কি এটা বুঝছি নাকি কনফিউজড? বাকিরা কেউ একটু রেসপন্ড করি। কেউ কি নাই? আমাকে শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এমডি আহাদ হোসেন আছি? জি ম্যাম। আচ্ছা, এটা কি বলেছি বুঝা গেছে? জি ম্যাম, ইনসার্ট বুঝছি। বিফোর। জি ম্যাম। আচ্ছা, আমাকে তুমি বলো যে হোয়াট ইফ আই ওয়ান্ট টু ইনসার্ট সামথিং ইন বিটুইন দিস টু প্যারাগ্রাফস। আমি প্যারাগ্রাফ 2 এর আগে কিছু একটা ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে আমার এখানে কি হবে? এলিমেন্টটা কি হবে? div, মানে div 1 অথবা এই এলিমেন্ট। ইনসার্ট বিফোর প্যারা, প্যারাটা হচ্ছে কি আমার নতুন প্যারাটা হবে p0, আর চাইল্ডটা কে হবে? চাইল্ডটা হবে ম্যাম p2। আচ্ছা, ঠিক আছে। বাকিরা কি বুঝছি? আচ্ছা, বুঝে থাকলে ভালো, আমি এখন মুভ করি। আচ্ছা, এতক্ষণ দেখলাম কিভাবে create করে new HTML elements. How do we create them? Now we will look at how do we remove existing HTML elements. To remove an element, we use the remove method. So for example, there is a div. The div has two children, p1 and p2, and then there is a button. On click, my function will be called, and inside the script we define my function. What does it do? Document get element by id p1 dot remove. So when I click this button, on click, p1 will be removed, right? So this will just go away. Let's see this example in action. Okay, so if I click this button, this is a paragraph. This statement will be removed.
that is gone. It works, right? সবাই কি আছি, দেখতে পারতেছি? কেউ রেসপন্ড করে না। আমি আবার কয়েকজনকে একজন একজন করে সবাইকে ডাকা শুরু করব, নাহলে সবাই একটা একটা অ্যান্সার করবে, শুধু তার আইডি পাবে, অ্যাটেন্ডেন্স পাবে। ম্যাম দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? জি ম্যাম, ট্রাই করতেছি। এটা তো খুবই সিম্পল, জাস্ট কি আইডি ধরে ডট রিমুভ লিখছে, তাই প্যারাগ্রাফটা চলে গেছে। ট্রি স্ট্রাকচার থেকে দিস প্যারাগ্রাফ হ্যাজ বিন রিমুভড। একটু রেসপন্ড করি আমরা, ঠিক আছে? ইটস নট ইভেন দ্যাট লং, এই যে দেখতেই পারতেছো 32 out of 39 পেজেস, বেশিক্ষণ বাকিও নাই। Okay, for browsers that does not support the remove method, you have to find the parent node to remove an element. So কিছু browsers আছে that do not support the remove method. In that case, what you can do is you can find the parent node. কার প্রশ্ন? I don't know what you're doing. So you have to find the parent node and then you can access the child node. So for example, if I know the ID of the parent and also the child, document get element by ID div1, which is this div, and child will be get element by ID p1, then I can write parent dot remove child. The earlier method was just remove, where it directly removes an element. But if my browser does not support this function, then I can do this parent dot remove child and then you pass the child. But now what if you don't know the ID of the parent? What if I didn't have the ID div1, I only had the ID p1? Then what would কেউ কিছু বলছো? কারো আনমিউটেড মাইক। সাকিব মিউট করো। বলতেছি যে what if you did not know the idea of the parent? So প্যারেন্টটা যদি আমার কাছে না থাকতো, if I only had access to this child that I want to remove, then what would you do? I could just write this child dot parent node dot remove child and then I pass the child again. So I don't have to know who is the parent, but I can directly write this. Okay, next we have replacing HTML elements. For example, if I have one paragraph but I want to replace it with a heading, how do I do that? You can use the replace child method, and the example is given in this link that I provided. I will not go through this in this class, but if you face any problem, you can show me in the next class. Okay, next we have HTML collections, which are kind of like arrays but not exactly arrays. They are basically collection of HTML objects. So the get elements by tag name, do we remember this method? এটা কি রিটার্ন করে? get elements by tag name টা কোথায় ইউজ করেছি? ঠিক মনে করতে পারছি। get elements by tag name টা দেখি নাই কেউ আমরা আগে? ম্যাম দেখছি, বাট কোথায় ইউজ করছে এটা মনে get করতে পারছি। element by ID কি করে? ID ধরে এলিমেন্ট রিটার্ন করে। সো get elements by tag name কি করবে? ম্যাম নেম ধরে, অপশন নেম ধরে। So p, h1, ul, button, those are tag names, right? So that will return elements using the tag name. So this method returns an HTML collection object. That means this object can contain multiple HTML elements. That is why it is called a collection. Okay, so there can be multiple elements. An HTML collection object is an array-like list or collection of HTML elements. So there are some common properties that are usually used. You can declare it like this: const my collection document get elements by tag name p. So this will return all the paragraph elements and store it in my collection. Then if you want to access any particular element, you can do so using indexing. Elements can be accessed by an index number. And then you can, if you want to loop through
the elements, or for some reason you need to know how many elements there are of a certain type, for example how many paragraphs there are, you can use the dot length property, which defines the number of elements. So this is an HTML collection. Next we have a node list, which is a list of nodes. It's pretty simple, right? But it is kind of almost the same as an HTML collection object, but not entirely the same. So how is it different? We will see all browsers return a node list object for the property child nodes. এই প্রপার্টিটি একটু আগে আমরা দেখেছিলাম, মনে আছে? প্যারেন্টের উপর child nodes দিয়ে index number দিয়েছিলাম. So that property child nodes will return a node list. Most browsers return a node list object for the method query selector all. Do we remember this function, query selector all? এটা কেউ একটু বলো তো, query selector all কি করে? যতগুলা এলিমেন্টস আছে সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করবে। তাই query selector all এর ভিতরে আমি যে সিলেক্টরটাকে পাস করব, ওই সিলেক্টর গুলোকে, ওই এলিমেন্ট গুলোকেও সিলেক্ট করবে, সবগুলোকে। Not all elements, but the elements that match the selector that I pass inside this function. Okay. আচ্ছা, সো সেটাও আমাদেরকে একটা নোড লিস্ট অবজেক্ট রিটার্ন করবে। Similar to HTML collection, you can use it like this: document query selector all p, that will create a node list. You can access elements using index, and you also have the dot length property. So what is the difference between an HTML collection and a node list? One difference is that using the get elements by tag name, we get an HTML collection object, whereas query selector all, this returns a node list. But there are more differences, and I have provided the link here where you can check them out. Okay, they are similar but not exactly the same. So let's move on to JavaScript window, which is the browser object model, or BOM. This usually refers to the window. We have seen the window before, right, in some part of our code. This allows the JavaScript to talk to the browser. What is the window object? It is supported by all browsers. It represents the browser's window, and all global variables such as objects, functions, and variables automatically become members of the window object. So when you create a new function, or when you define a new variable, those functions and variables or objects automatically are assigned to the window, which is why we do not need to write window.function to call a function, right? So if I have a function named check number, and if I want to call that function, I can just write check number and brackets. I don't have to write window.checkNumber and brackets, right? Because by default, all functions belong to the window object. And do you remember one example where we use the alert method, alert confirm prompt? In that slide, I also wrote that window.alert or window.prompt. But since all objects automatically belong to the window object, you don't necessarily need to write the window portion. Okay. We have some other useful techniques such as window size, where we can access the window's height, inner height and inner width. When we change the height or width of our window, these values also change. Like the spelling mistake, this will be 2, not u, that can be used to determine the size. There are some other window methods, such as when we open a window, close a window, move the window, or resize a window. And the examples are all given here in this link. Okay. Okay, so from here, it's not that important, but let's just go through these things. It's good to know that these things exist. If you ever need it, then you can use it. Okay. So next we have the window location. Which location does this refer to? It refers to the current page address or the URL of the website that we are at right now. Okay, and it helps to redirect the browser to a new page. So there are some attributes that you can use. The location.href returns the URL. And do we remember the host name, path name, protocol?
এটা কিন্তু মিডে ছিল, মনে আছে? এটা হোস্ট নেম কোন পার্টটা? Which part was the host name? মনে নেই? এবার কে বলবে? হাসান, শাহরিয়ার, নয়ন, বলো। আছি, কলে আছি, রেসপন্ড করো, না পারলেও চলবে। কি ব্যাপার, ও কি নাই? ইয়েস ম্যাম, আমি আছি। এতক্ষণ লাগছে কেন রেসপন্ড করতে? আমি আসলে হোস্ট নেম ক্লাসটা কোন পার্টে ছিল? করছি তো ম্যাম, এই জন্য আর কি। বলো, হোস্ট নেম কোন পার্ট? একটা ইউআরএল এ যে হোস্ট নেমটা থাকে সেটা কোন পার্ট? আমাদের কি ওই স্লাইডটার কথা মনে নেই? একটা বড় ইউআরএল এ কি কি থাকে? এই যে এখানে যে থাকে canva.com, তারপর /design/ এই হাবিজাবি। সো canva.com এই পার্টটা কি? আমাদের ডোমেইন নেম, রাইট? ওইটাই হচ্ছে আমাদের জি হোস্ট ম্যাম, নেম। আর ওইটাই পাথ নেম, হোস্ট নেম। পাথ নেম হচ্ছে কি? এই যে /design, তারপর এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে আমাদের পাথ নেম। প্রোটোকল কোনটা? HTTP নাকি HTTPS? That part is the protocol. And location.assign loads a new document if I want to load a new document. Okay, the examples for each of these are given in this link. Okay, next we have the window.history object. আচ্ছা, এটা আমি directly example দিয়ে দেখাই, তাহলে easy হবে. We have two methods, history.back and history.forward. This is the same as clicking back in the browser, and this is the same as clicking forward in the browser. This loads the previous URL in the history list. This loads the next URL in the history list. Okay, so এখানে যদি আসি, ফার্স্টে আমি লোকেশনে যাই, জেএস লোকেশন, তারপর আমি জেএস হিস্ট্রিতে আসি। সো নাও ইউ ক্যান সি যে, ক্যান ইউ সি ওয়ার মাই মাউস কার্সার ইজ? আমার মাউস কার্সার দেখা যাচ্ছে? রেসপন্ড করো। ইয়েস ম্যাম। কোথায় আছে মাউস? মাউসটা একটু মুভ করেন। না, এটা হচ্ছে মানে ব্যাকওয়ার্ড। হ্যাঁ, আচ্ছা, মাউসটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ব্যাক বাটনটা কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড। ইট রাইটস যে ক্লিক টু গো ব্যাক, হোল্ড টু সি হিস্ট্রি, বাট the front button is not activated. This is grayed out, right? Before JS history, I was in the JS location part. So এখানে I guess কোডটা করা আছে, এই যে function go back window.history.back and input type button value on click go back. So if I click this button, it should go to history.back. That means it will act the same if I click on here, right? So if I click on back, it goes to JS location automatically. আমরা কি দেখতে পারছি জিনিসটা যে ব্যাক ক্লিক করার পর আমি JS লোকেশনে চলে আসছি? বুঝছি? তোমার মনে হচ্ছে সিম্পলের থেকে সিম্পল জিনিসও বুঝতেছো না। ক্লাসে তো এর থেকে অনেক ডিফিকাল্ট জিনিস পড়াইছি। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড, রাইট? কিন্তু আমার ফরওয়ার্ডটা কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড না। দের ইজ নাথিং টু গো ফরওয়ার্ড টু। হিস্ট্রি লিস্টে দিস ইজ দ্য মোস্ট ফরওয়ার্ড দ্যাট আই হ্যাভ বিন। So if I click this button, forward button, which what does it do? Window history dot forward. If I click on this, nothing will happen. Why? Because there is nothing to look forward to basically. Right? So আমি যদি এটাকে ক্লিক করি, I am not going anywhere. But what if আমি ফার্স্টে JS নাভিগেটরে যাই, তারপর আমি JS হিস্ট্রিতে ব্যাক করি? Now I have something to look forward to, right? Now I have something in the history list that is in front of me. So now if I click on forward, এটা কোথায় যাবে আমাকে বলো? Where will it go if I click on forward? Ma'am, JS location.
জেএস লোকেশন ফরওয়ার্ড হচ্ছে হিস্ট্রি লিস্টে আমার সামনে যে মানে একটু আগে আমি আচ্ছা আমি আমার হিস্ট্রিতে যাই। বলছেন আমি কোথায় আমি, হ্যাঁ একটু আগে কি করলাম আমি হচ্ছে হিস্ট্রিতে ছিলাম, তারপর আমি ন্যাভিগেটরে গেলাম। সো আমার এখন হিস্ট্রি লিস্টে সেটা কি বারবার রিফ্রেশ করা লাগবে? আচ্ছা হ্যাঁ, এখন জিনিসটা এরকম আছে, রাইট? এরকম আছে। তো আমি যদি আবার হিস্ট্রিতে ব্যাক করি, তার মানে আমার ফরওয়ার্ডে এখন কেউ একজন আছে, তাই না? আমি যদি ফরওয়ার্ডে দিই, ও আবার ন্যাভিগেটরে যাবে। সো দ্যাট উইল বি দ্য সেম অ্যাজ ক্লিকিং দিস বাটন। আমি যদি এখানে ফরওয়ার্ড চাপি, এটা যেহেতু window.history.forward, if I press forward it will go to JS navigator. বুঝতে পারছি? ইয়েস ম্যাম। ওকে, বুঝে থাকলে ভালো। আর এরপর কি? এরপর আর কিছু নাই। আর এখানে লিঙ্কটা প্রোভাইড করা আছে প্রত্যেকটা স্লাইডের সাথেই, কিন্তু প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা লিঙ্ক প্রোভাইড করা আছে ফর ইউ টু সি দ্য এক্সাম্পলস। এই রিপ্লেস চাইল্ডটা এটা মানে থাকবে। আমি যেহেতু ক্রিয়েশন আর রিমুভিং দেখাইছি, সো রিপ্লেস চাইল্ডটা প্রিটি সিম্পল। ওকে, ডাজ এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস? ম্যাম এখান থেকে কেমন কোশ্চেন আসতে পারে? এই স্লাইডটা কাইন্ড অফ মানে এই পার্টটা খুব একটা না, এই লাস্টের এগুলো জাস্ট তোমাদের জানার জন্য, এই যে লোকেশন হিস্ট্রি এগুলো জাস্ট জানার জন্য, নোড লিস্ট এইচটিএমএল এগুলো জাস্ট জানার বুঝার জন্য, ঠিক আছে? আর এইচটিএমএল নোডস যেটা মানে এই যে আমি কোড দিয়ে এক্সাম্পল যেগুলো দিছি এগুলো কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট, মানে জাস্ট এই 3-4 পেজ যেগুলো, এই প্রপার্টিজ গুলা কিভাবে ইউজ করে ফার্স্ট চাইল্ড লাস্ট চাইল্ড, মানে ট্রি স্ট্রাকচারের সাথে কিভাবে কোডের মিলটা হয়, এই জিনিসটা বুঝলেই হবে। এখানে কিন্তু সিমিলার জিনিসই কাইন্ড অফ লেখা। ওকে, আমি এটা বলেই দিলাম যে কোন পার্টটা ইম্পর্টেন্ট আর কোনগুলো দরকার নেই। বুঝতে কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কোনো বা এনি কোয়েশ্চেনস? ম্যাম এগুলো হচ্ছে আমরা পার্ট পার্ট ভাবে ভেঙে ভেঙে প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউট দেখলাম। এখন এগুলোর মানে কোন একটা কোথায় ইউজ হবে কিভাবে আর কোন কোন এই সিচুয়েশনে যে ইউজ। এইগুলা কিন্তু ন্যাভিগেটিং বিটুইন নোডস, রাইট? সো এই জিনিসটা মানে আজকের টপিকটা কিন্তু জাস্ট এরকমই, এই যে একটা প্যারেন্টের মধ্যে একটা চাইল্ড অ্যাড করো বা একটা চাইল্ড রিমুভ করো, বা দুইটা চাইল্ডের মাঝখানে দুইটা সিবলিং এর মাঝখানে একটাকে নতুন অ্যাড করো, ইনসার্ট বিফোর ইউজ করে, বুঝছো না? মানে এখানে জাস্ট 2-3টা জিনিসই আছে পড়ার মতো, এটা কিন্তু অত বেশি কিছু নাই। মানে একটা কোডের বডির মধ্যে এরকম কিছু অ্যাকশন হ্যাঁ, মানে আমি যেগুলো দিছি না এখানে এগুলো বুঝলেই হবে, এই এক্সাম্পল গুলো ঠিক মতো বুঝলেই হবে। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন যদি না থাকে তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স নিব। আর কোনো কোশ্চেন নেই। আচ্ছা, সেকশন বি আজকে কয় তারিখ আর কয় তারিখে একটা হওয়ার কথা? আজকে তো 16 আর স্যাটারডে মনে হয় না, 17 তারিখ আর 16 তারিখ। 14। আচ্ছা ঠিক আছে। নুসরাত হাসান, ইয়েস ম্যাম শাহরিয়ার হোসেন, 1201 শাহরিয়ার হোসেন আসেনি। ওকে, এমডি আমিনুল ইসলাম সিয়াম,